Ja, ja, da sind wir wieder. Und weiter geht's. Genau, wir werden die Map updaten. Sehr schön. Haben wir gemacht. Wir nehmen die Note. Und wir lesen sie. La, 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 la. The Run. Ja, nehmen wir es mal mit. Wenn wir später sonst mal noch näher drauf eingehen. Auf jeden Fall. Da haben wir nicht mehr. Wir wollen den noch reporten, was wir letztes Mal gesagt haben. I see a really thin plume of smoke. Yeah, I see it too. A thin plume like this is either a new fire or a campfire. Campfire. You think it's them? I reckon so. It looks like it's to the southwest of me. That's right. If you hike towards 5 Mile Creek, that should put you in the neighborhood. Keep an eye on that smoke plume. Let me know if it's getting any larger. Will do. Alright. Map haben wir updated. Wie sieht's aus? Genau, da der Weg und so. Oh. Haben wir dort noch das Kistchen verpasst? Weiß es jetzt gar nicht. Supply Drop, dort sind wir gewesen. Ja. Ja, wir gehen mal richtig den Rauch, hä? So, did you break any hearts back in Colorado when you took this job? Hm. I myself have chosen to never get attached to anyone who would miss me, but I know I'm a bit of an outlier. Wait, I don't mean that the way it sounds. I mean, I care about people, and I like companionship as much as the next person. But why does it have to come from the same person for your whole life? I'm actually married. But you're here. Everything's fine. Just, we're taking some time apart, getting some fresh air. A little change. Yeah, All right, well, we can just leave it at that. thanks. Subi, ja, da müssen wir nicht groß drüber reden, finde ich. Geht nicht jeder gerade etwas an, obwohl sie ist uns ja eigentlich mega sympathisch und ja, aber trotzdem belassen wir es mal bei dem. Da sieht es irgendwie aus. Was ist da passiert? Sieht aus, als wäre da ein bisschen was abgebrannt und da wächst neues Zeug und so. I'm having a hell of a time getting this fucking flapjack off his ass and out to repair that wire. Flapjack? Excuse me, Flapjack? You know, like a loser, a chotch. I really don't, but I do now. Well, the next time you're at a bar and some banker steps on your foot so he can order his crappy martini, you've got just the name to use. Hey, Flapjack, why don't you wait your turn before I bounce your face off a dumpster? It's beautiful. Oh! Ah, ich sehe da immer so. Und dann weiß ich nicht.
Soll ich gerade wieder ruckeln? Nein. Und hopp. Wo führt uns der Weg an? Runter ins Tal. Geht das eigentlich nicht schneller? Oh, kann man da noch? Wow, I'm on top of a natural bridge out here. Really? Is it a complete arch? No, I guess the bridge is out here. Still, I think I could jump this gap to get across the canyon. Well, you're a regular Evel Knievel. Oh yeah, you should see the jumpsuit I'm wearing. So. Wieder ein bisschen klettern. Und hopp und hopp. Wo sind wir? Ich muss immer wieder schauen, wo wir sind, weil... Ja, da sind wir schon richtig. Oh. Ja, ja. Jetzt kommt die Musik. Ja, gehen wir jetzt an den See schauen? Die sind wahrscheinlich eh nicht mehr dort, oder gehen wir zurück? Der See ist recht weit. Ja. Aber wir wollen ja eigentlich... Musst du Smoke. Smoke! Ist aber glaube ich schon mehr da, nicht? Ja. Ah, ist er. Wir gehen dort. Ist da irgendwie... was Neues? Oh. People just stuff these things with old food? That's how you get bears. Those boxes are bear-proof. I wouldn't worry about it. Hey, there's a snack in here. Probably gonna eat it. You definitely do not want to do that. Whatever's in there has been in there for years. That's how you get food poisoning. Na, wir haben aber trotzdem Hunger. Gar nicht mal so schlecht gewesen, oder? Ich hoffe, ich komme kein Bauchweh über. I didn't mean to overstep my bounds earlier when you brought up your wife. Ja, ja, easy. You can tell me about her though, if you want. Ah. Ah, sollen wir jetzt schon die Wahrheit, oder? You know, No. honestly, I would just really rather not, okay? You're gonna spend all summer out here in that mood? We'll see. I bet you don't. Yeah, well, okay. Hey, there's a tree out here that's been ripped to hell. And? Don't you think that's, you know, like, disconcerting? Henry, there are 500-pound grizzly bears out here. They sharpen their claws on trees. We Was? don't have grizzlies in Colorado. People killed them a long time ago.
Well, in the thoroughfare, they hunt people, they kill people, they bury their bodies, and then come back weeks later to eat them because they prefer rotten meat. They'll just disappear. Das haben wir doch irgendwie schon Don't mal you think gehört, oder that's nicht? disconcerting? Jetzt geht gar nicht No, sicher. Henry, that's life. Christ, lady. I'm down by Cripple Gulch. You ready to give it another shot? Do I seriously have to? To get down to 5 Mile Creek? Yeah, afraid so. It's quite a ways downhill from here. Was ist los mit den Ruckler jetzt auf einmal? Gefällt mir nicht. Ja, du. Auf jeden Fall. Wow. Ja, kommen wir näher. Dort hinten ist immer noch der Smoke. Eigentlich der einzige Weg, den wir kennen da, oder? Ist richtig gesehen, oder? Wie sieht es denn aus? Ja. Das haben wir auch schon gesehen, das Medicine Wheel. Wir haben es zwar dort letztes Mal nicht reported, aber das können wir sonst auf dem Retourweg noch machen. Ja. Ja. Geht's irgendwie auch noch? So, back again. Nicht mehr wundern, ob die das jetzt... Genau, da haben wir das Feuer ausgemacht. You know, if it makes you feel any better, you're a member of a diverse club of lookouts that have come to the thoroughfare after a breakup. There was Vernon, whose wife got put away for running cocaine. Becca, who was widowed after her husband, a jockey, was trampled by his horse. And Sharon, whose boyfriend had his own boyfriend. Maybe you boned the neighbor. Maybe she boned the neighbor. Maybe you both did. I don't judge. And if you ever want to talk breakups, Oh, yes. I'm your gal. We didn't break up. We didn't choose to break up. She got sick. I'm sorry, Henry. What is it? We'll get into it. Okay. Well, in the meantime, you are here, and it's beautiful, and escaping isn't always something bad. Yeah, sure. Okay, aber wie kommen wir jetzt dorthin? Jetzt ist die Frage. Wie kommen wir dorthin? Wir schauen nach Süden. Süden, da. Ja. Ah, das ist so eingezeichnet, he? Das Campfire Smoke. Müssen wir wahrscheinlich leicht zurück wieder und dort rechts nachher. Ja, da komme ich da. Ich komme ja da. Nein, das geht wahrscheinlich nicht. Nein. Ja, no. Dann wir halt da. War ja klar. Wo sind wir jetzt hergekommen? Mein Gott, da. Ja, das mit den Wegen und dem Wald und ja. Hat es so in sich. Mal, da gehen wir jetzt. Kommt man dort. Ein bisschen geradeaus und dort rechts echt nachher. Kommt man da? Kommt man da schon durch? Wahrscheinlich nicht. Nee. Oh. Oder laufe ich wieder mal völlig falsch? Aha. Das sieht doch schon mal besser aus. Wir gucken, aber eben da. Geht's doch so in den Wald rein. Aber wir schauen jetzt gleich mal da, was da passiert. Tun wir mal da. Genau. Seil an und dann springen wir da mal runter.
Geschafft. Weiter geht's. What does she have? She's got Alzheimer's, like dementia. Whoa. How old was she? Is she? She's alive. She's with her family in Melbourne, Australia. She's 43. Fuck. Yeah. What was it like when you guys found out? Devastating. Especially for her. You can understand. And for you? Anyway, everything she worked for was taken away, and that was it. Yeah. I'm sorry to be such a downer. Don't even. I'm happy to listen. And, you know, we'll try to have some fun this summer. I promise. Ja, das wäre doch schön. Traurige Geschichte auf jeden Fall. Ja. Immer die Tannenzäpfe da überall. Copy Information natürlich wieder mal. Oh, Missing Person. Aha, aha. How many hikers go missing in the Shoshone? More than none, unfortunately. Oh. Mitch Michaels. Jonesy Lake. 1981. Mhm. Okay, er kennt sich nicht aus mit der Gegend. Aha, aha. Alright. Most of them being in this area. The thoroughfare because it's so remote. Why? I found an old flyer for a missing hiker. It just got me thinking, that's all. Tja, kommt Like dann how you noch said one day you were talking to the Goodwins and then the next you weren't. Ned Goodwin didn't get mauled by a bear or stuck in a ravine. He was just a PTSD'd a-hole who dragged his son out to do a job and realized it was a bad idea. Ja. Sieht doch aus wie der Teddy Roosevelt. Ja, oder? Ja. I probably shouldn't give that guy such a hard time. Jetzt habe ich es He wieder just verpasst, siehst really rubbed me the wrong way. du? Mhm. So, sieht's aus. Das sieht nicht schlecht aus. Da haben wir auf jeden Fall einen Weg. Zu unserem Feuerli. Boy, for as dry as it is this summer, there's an area down here that's lush. Oh, you must be talking about the Aspen Grove down there. Yeah, I think that's where I am. Those trees are actually one root organism. Did you know that? I didn't. Yeah, they share their water as a colony that can live for hundreds of years, even through fire. Can you believe you're actually getting paid to learn all of these amazing things? Also, by what it looks like on this map, you'll be coming up on a stream that should lead you towards where we saw that smoke. Oh, hier kommen wir da. Da setzt schon wieder die Musik ein. Hopp. So, how'd you meet? Met in a bar. The birthplace of modern romance.
I stumbled over and told her she was pretty, and that was it. Aw, you were brave. I was drunk. Ja, genau. Hey, what's to the south of here? Mexico? Is this some sort of riddle? I just have a nice view to the south. You know, trees and mountains forever. Well, eventually you'll wander into the area overseen by Chimney Rock Lookout, but that's probably an impossible hike in terms of terrain. Genau, wir sind damit zu weit. Gehen wir wieder zum Bächli, das führt uns sicher zum Ziel. Hoffe ich jetzt mal, wenn ich es dann finde. Ja, da tönt es schon. Oh, hängt da noch etwas? There's some cloth out here. It looks like it was torn from something. Strange. I'll keep looking around. Können wir nicht mitnehmen, oder was? There's a really nice waterfall down here. Given those girls love a skinny dipping, I bet they're nearby. Ja, dann können wir doch da weiter, oder? Ja, das, ja. Found one of their empties. Guess we're on the right track. Roger that. Schnitzliak geht weiter. Da sind wir doch. Hey, nochmal, du. Ich habe wirklich ein bisschen Mühe, mich zu orientieren. Wir gehen jetzt einfach nördlich von da aus. Müssen wir doch da vorbeikommen. Also wir sind... Ah ja, wir sind ja von dort hingekommen. Ja, ja, ja. Dummerchen. So. Du, 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 du. I see a campsite, and it looks like they've got a fire. Is it them? Now, it seems like it. I swear, they must have dragged 4 cases of beer out here. Track them down, and don't let them see you. What a job this is. Don't let them see you. Ja, wo sind's denn? Gehen wir jetzt einfach an und... Schon, hä? Mal sicher das. Zur Sicherheit nochmal. Teen Zone. I have entered the teen zone. Oh, really? And where's that? It's the name of a magazine for girls. It's on the ground here at their camp. Well, I found some dangerous hunks. What on earth are you... It's another one of those magazines. These girls have a full case of beer left here. A full case. Well, they're impressive little shits, I guess. That is some dedication. Ja, die haben massiv Bier mitgenommen. I don't get why the hunks have to be so dangerous. Well, you're clearly not a young woman. Girls should want nice hunks. Ugh, boring. Ja, ja. Huh, pants are back. I'm sorry, pants are back? Well, according to the experts at Teen Zone magazine, it's unclear where they've been. Ja, 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 ja. Pants, I mean. Ah, found my sheets. So they did break into your tower. Looks like. Dann sind wir ja doch richtig gewesen mit unserer Vermutung. Dass die kleinen Pisser das gewesen sind. Jemand zu Hause? The tent looks like it's been through the shredder, which would explain that scrap I found. Oh, What could have done that? das sieht aber nach einem Bär aus. I don't know, sounds crazy, but even a bull elk if it's off its rocker. Whatever did it, did not hold back. Some of their clothes are all torn up. That's not good. Nein, das sieht gar nicht gut aus da. You know, maybe I should take one of their sleeping bags as payback. At this stage, take whatever you want. Also nimm's, komm. Geht nicht. Da ist noch ein Note. Looks like someone left a note. Intriguing. Maybe you should read it.
Okay. Yeah. Let me know what it says. Wird wahrscheinlich besser so, hä? Oh, they're gone for sure. Well, what's it say? Threatening to call the police because they think I attacked them. Oh my god, well, did you? Nein! Oh. Henry, Oh. did you attack or do anything that could be perceived as an attack to these campers? Nein. Nein, ich habe das und das gemacht. Hello? Ja. Habe ich... Ja, ich weiß gar nicht mehr. No, well, hey, I didn't do this. Okay, someone or something went to town here, but it wasn't me. Because I told you to scare them, not assault them. I didn't. Of course I didn't. I just threw their stereo in the lake. Yeah, I really wish you wouldn't have done that. This is, I don't know, weird as hell, but it wasn't me. It's okay. I believe you. Weird stuff happens in the woods. It could be other campers. They could be having a bad mushroom trip. We really don't know. But they're gone. There's no way to call the cops. They're not coming back. And we can get to work. I'd really like to start enjoying a quiet summer. Ja, das ist... Das ist jetzt eben das. Tag 3. Das ist jetzt eben das, was ich gemeint habe mit... alle Handlungen haben Einfluss auf den weiteren Spielverlauf. Und da haben wir ja... Genau, sie haben ja Musik gehabt in dieser Stereolage am See und wir haben dann... Irgendwie hast du die Stereolage nicht können abstellen und dann... Und die Musik ist so auf die Nerven gegangen, dann haben wir halt den Sieg in den See gehört und dann ist es ausgegangen. Und das ist jetzt die Folge, ja. Jo, und da sind wir wieder zurück. Jo, kann man da noch mehr flicken, oder? Ist das alles? Hey, Henry? Yeah. What do you look like? Why are you asking? Because I'm horribly superficial. Ja, wie der He-Man, oder? Ist ja klar. Kann man nicht auswählen. Well, I get confused for Burt Reynolds all the time. Oh, is that so? Women say that we have a similar musk. Uh-huh. Hey, you asked. Okay, well, Ja, I ruhen wir guess mal we ein bisschen can auf start. in der Now Zwischenzeit. let's see. In my scope, I can only tell you're a white guy wearing shorts. It's hot. And maybe, by the way, I'm not white. It's not very, you know, PC or whatever they say. Oh my god, you are the whitest man. Wow. I don't need a spotting scope for that. And if not shorts, then what do you normally like to wear? Shorts. Ja, ich glaube, er geht nicht so viel drauf. Auf Kleider. Clothes. I don't really think about it. Oh, come on. I got a sweatshirt I like, good jacket I got at the Buckle Barn. Ooh, I love the Buckle Barn. Just one of those brown ones, you know. I do. Now tell me about your face. I'm Hm, looking da at haben wir you unser across Zeug. the bar. What do I see? A pretty thick beard. Oh, have you always had a beard? For a while, yeah. All right, perfect. I want to know about your eyes. Come on. I'm drawing you. I need to know. You're what? Was? Is that okay? Schon wieder. Don't answer. I'm gonna do it regardless. Fine. Your eyes, tell me. Schon wieder jemand, der uns zeichnet. Und hoffentlich sehen wir dann das Bild auch wieder. Tired. Müde Augen. Ja, nein, übertreibt sie Just viel. gonna make it up. And because I'm nice, you won't look too disfigured. Okay, got it. Thank you, Henry. You get what you need? Absolutely. Habe ich es wieder verpasst. Ah. Ja, auf jeden Fall machen wir da ein Päuseli. Es ist doch schon wieder Zeit. Ich weiss jetzt gar nicht, was als nächstes ansteht. Auf jeden Fall sehen wir das in der nächsten Folge. Danke, dass ihr reingeschaut, liket und abonniert doch den Kanal. Würde mich sehr freuen. Auf jeden Fall macht's gut. Bis dann. Ciao, 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 ciao.